afternoon, everyone. We are about to start our press conference, and I would like to remind everyone to please put their mobile phone on silent and to kindly note that the wearing of a mask is compulsory. Dear partners, fellow Amfce members, and members of the press, a warm welcome to you all. I am Trinidad Chetty, Vice President of the Association, and I'm honored to unveil to you the details of a landmark international conference of FCM, Amfce-fcem d'entreprise mondiale. Allow me to present you those who will be addressing you today. Rima Hamsaran, our current president, Aline Wong, FCM Commissioner of Indian Ocean, Lilka Katore and Shamlam Ismail, our professionals who will be leading our panel discussions. An introduction of Maurice Info, President of the FCM. We will hear from our platinum sponsors, acknowledgements of our sponsors, and we shall of course reply to your questions. Without further ado, please welcome Rima, who will introduce the EMFC, the international conference and its implications. Thank you, Trinidad. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the EMFC, I would like to extend a very warm welcome to the members of the press and our sponsors present here today. Today is a very special day for us, as it marks the first of a series of PR initiatives that we have put in place in the context of our international conference. But before going into the crux of the matter, that is the international conference itself, let me first start by briefly introducing the Association Mauricienne des Femmes Chefs d'entreprise, AMFC, as we affectionately call it. We exist since 1986, so we count more than 35 years of existence. AMFC is the entity which brings together women heads of businesses in Mauritius across the different sectors of the Mauritian economy. And here, I'd like to bring forward a small clarification. We actually regroup women who are leading their businesses, and this goes beyond mere entrepreneurship. Our members have full-fledged registered businesses, employing staffs and workers, and contributing directly to the economy. But we also include an entrepreneurship axis through Entreprendre au féminin Océan Indien, EFOI, which brings together mostly women entrepreneurs from the informal sector. By and large, therefore, startups transit through EFOI, and when they have reached a certain level of business maturity, they join AMFC. Let me now move on to the international aspect. AMFC is affiliated to Femmes Chefs d'entreprise mondiale, FCM, an international entity which has the same orientation as AMFC, but with a global outreach. Aline Wong, one of our past presidents, is today a commissioner on FCM, and she will talk more about it in a few minutes. Basically, FCM groups women heads of businesses from more than 100 countries around the world and across the 5 continents, and has a network of a few millions of businesswomen. Each year, FCM organizes 2 international meetings in member countries, the first in April, May, and the second around October, November. And we're extremely proud to be hosting the FCM International Conference in May 2022 in Mauritius. This is the 3rd time that we are hosting such an event in Mauritius after 2011 and 2003, which only shows the credibility of AMFC as well as the trust and confidence that the FCM family has in our small country's representation. What is therefore in store for us, the AMFC, in May 2022? First and foremost, the reason behind our gathering here today is to announce the holding of the FCM International Conference from the 25th to the 27th May 2022. I will explain the program of the conference in a few minutes, but before that, I'd like to browse through the various implications of this conference.
This international conference holds a very special importance for us for another major reason. Not only shall we be welcoming the international delegation of FCEM in Mauritius, but we will also be celebrating the nomination of AMFC as the COMESA Federation of National Associations of Women in Business, Conférence, Mauritius chapter, nominated since October 2021. This has been a very important nomination for AMFC, simply because we are already very much present locally in Mauritius. We already have an international access through FCEM, and now through Conférence, we are establishing our regional presence in the COMESA network. And as we say, 1 + 1 rarely makes 2, but usually more than 2. The international conference in May 2022 will seal the collaboration between FCEM and Conférence through an MOU which is being signed between the two. AMFC is therefore taking the lead to try to integrate the individual countries represented in Conférence to feature in FCEM, so that the Conférence countries of Africa are also able to take advantage of this international framework and network that is FCEM. Within this MOU's perspective, Mauritius will be holding the very first International Indian Ocean Islands Summit of Conférence on the 24th of May 2022, just before the FCEM International Conference. This summit will aim at devising an action plan as the way forward to promote women entrepreneurs of the Indian Ocean Islands within the Conférence region and within the FCEM network, and strengthen regional and global trade possibilities. Let me now come to the crux of today's gathering, the FCEM conference itself, scheduled between the 25th to the 27th May 2022. In practical terms, the first day will see the closed steering committee meeting on the 25th. The international conference itself starts on the 26th May 2022 and will be held at the Sofitel Mauritius Imperial Resort and Spa in Piconflag. The theme this year is the circular economy, women entrepreneurs as the driving force of change. This event, featuring in Mauritius, is crucial to us on two fronts. Firstly, the self-growth and business development aspects. The conference will see panel discussions on sustainability, headed by Lilka Katari, reduction, recycling, and reutilization of waste to optimize on revenue generation by Shabnam Ismail, both members of AMFC, and will end with an insight into circular economy best practices in Mauritius and around the world. So we'll be raising awareness about the importance of the circular economy paradigm to ensure entrepreneurship resilience, trigger the thinking process to initiate the transition, and end up with an understanding of the implementation process and possibilities. The second important aspect of the international conference is the digital marketplace on the 27th May 2022 at La Place du Moulin in Belleville. In a decor impregnated with the different aspects of the Mauritian culture, namely the fauna and the flora, the folklore through the Sega, the multi-ethnic realities, la fameuse case créole, the national heritage, our culinary art, etc., will be transposed and showcased our women entrepreneurs, their businesses, and their products. This will provide a very interesting forum for B2B discussions amongst the delegates and the Mauritian entrepreneurs in an attempt to boost the possibilities of market openings and global market penetration. It is to be noted that we are expecting local and international participants on-site and online, so the outreach is about more than 150 women entrepreneurs. This international conference is bringing in Mauritius an interesting crowd of businesswomen, national presidents of associations, federations of women heads of businesses, some references in the circular economy theme, and I'll mention a few names. Marie-Christine Pougli, FCEM World President, Maureen Subway, Conférence Chair, Ruth Negash, Conférence CEO, Sofia Smitran, one of the leaders in the implementation of the circular economy paradigm in Croatia, national presidents, Jen Earl of the USA, Karine Rouvier from France, Joanna Oudrouge from Monaco, Nasreen Awal from Bangladesh,
Lilith Astrian from Armenia, Andrea Plawitsky from Australia, Emin Erdem from Turkey, Eva Blumenthal from the Czech Republic, Renata Kiska from Slovenia, Marie-Ines Dolci from Brazil, Senator Ntube Agnès-Epse from Cameroon, amongst others. We are also proud to have the support of key players in the Mauritian economy through our sponsors, who have responded very constructively and positively to our demands, and I'd especially like to mention, amongst others, the Mauritius Commercial Bank, our long-standing partner, already a collaborator on the Business Without Borders program, and two new additions on the way, the Rogers Group and the Karimji Group, both references in their initiatives towards the economic empowerment of women. We are sincerely hoping that, just like the MCB, these two partners will ensure their collaborations with FCEM beyond the FCEM conference. Sorry. Not to forget our institutional partners, the Economic Development Board, Air Mauritius, the Mauritius Tourism Promotion Agency, and last but not least, the US Embassy and the Australian High Commission are partners in the various projects of the AMFC and are also collaborators for the FCEM event. And I'd like to end by emphasizing that we are extremely honored that the Prime Minister, Honorable Pravin Kumar Jagannath, will be launching the event on the 26th May 2022. The Minister of Gender Equality, Mrs. Kalpana Devi Kunjusha, will have a keynote address on the same day, and Mrs. Kobita Jagannath will be launching the digital marketplace on the 27th May 2022. So thank you, ladies and gentlemen. This summarizes the gist of the International Conference and all the related initiatives that it is bringing along. Over to you, Trinidad, for the remaining part of today's press conference. Thank you. Thank you, Rima. Alan Wong has been our FCEM Commissioner for the Indian Ocean region since 2001 and is the right person to give you more information about FCEM, its vision, and role around the world. So please welcome Alan. Merci Trinidad, bon après-midi tout le monde. Après l'intervention de Rima, je crois que tout est bien clair, tout est bien dit, et la conférence est en bonne voie de préparation. Et là j'ai dit merci, la première chose que j'ai à dire du fond du cœur, c'est merci. Merci à tous ces sponsors, parce que c'est grâce à vous que nous avons pu et nous avons su vraiment amener ce projet à bon port dans un contexte aussi difficile que le Covid. Alors vraiment, un grand bravo à tous les sponsors. Et votre signal aujourd'hui à cette conférence de presse est un témoignage de votre engagement, de vraiment votre commitment to our cause. Alors moi, je vais prendre un peu de temps pour vous parler de FCEM. FCEM, c'est un cadeau du ciel. C'est un héritage de la Deuxième Guerre mondiale aux femmes entrepreneurs. Elle a été créée en 1945, quand les hommes sont partis à la guerre et les femmes étaient restées toutes seules et il fallait vraiment quelqu'un pour gérer l'entreprise. Donc la fondatrice de FCEM, c'est Madame Yvonne Fallon de France, qui a eu l'idée de dire allons nous réunir, et là elle est allée voir ses copines en Allemagne, au Canada, il y a 9 pays en tout, la Belgique, et voilà comment est née la FCEM. Et aujourd'hui, avec cet héritage, je crois qu'il faut reconnaître que Maurice a su se faire sa place au sein de l'organisation. Nous sommes, par exemple, moi quand j'étais présidente 98 en 2000, et quand j'ai dit bon voilà, je passe la main parce que bon, l'association doit vivre et tout, ils ont tout de suite dit non Aline, on a besoin de ton énergie, tu dois être commissaire. Alors comment est-ce que FCEM s'organise? Et c'est une organisation assez unique, c'est unique dans le monde. Alors il y a des commissaires dans chaque coin du monde, et moi je m'occupe de l'océan Indien. Mon collègue s'occupe de l'Océanie. Il y a une autre qui s'occupe de l'Amérique du Sud, une autre s'occupe de l'Amérique du Nord, il y a 2 qui s'occupent de l'Afrique, et en Europe il y en a une. Et tout ce qui est Asie, il y en a une. On a plusieurs.
Donc, on a des collègues dans le... Et après, on a les présidentes nationales. Cette conférence que la heure nous a confiée pour la 3e fois nous permet aujourd'hui encore une fois, dans ce moment difficile, de répondre. Parce que ce n'est pas tous les pays qui peuvent faire un challenge comme ça. Alors, cette conférence qui est aujourd'hui avec le concours de tous nos partenaires, nous avons mis une dimension qui était irréfutable pour le gouvernement parce que nous sommes partis sur une conférence hybride, en présentiel et en virtuel. Alors, si jamais il y aurait eu Covid, eh ben, on aurait tenu la conférence. Alors, c'est pour ça que je pense que plus on est nombreuses, et là, comme avec tous nos partenaires, nous nous sentons vraiment très solides et capables de mener des projets et faire développer, contribuer à l'entrepreneuriat féminin. Parce que notre pays, qui est un petit État dans l'océan Indien, avec un marché restreint, on a besoin, un grand besoin, de se tourner vers l'international. Donc, pourquoi heure est important pour nous? Heure nous apporte cette visibilité. Et ce digital marketplace que nous allons, avec notre partenaire privilégié de EDB avec Girish Bhaktovan-Singh, nous allons vraiment travailler pour que ce soit une réalité. Et aujourd'hui, concrètement, je peux vous confirmer que nous ambitionnons d'avoir 200 femmes entrepreneurs qui ont une présence digitale pour vraiment accroître leur business dans un marché non traditionnel et innovant. Voilà un de nos gros projets qui vraiment tient à cœur, parce que où je suis partie avec les sponsors, on a vraiment dit qu'on veut faire des choses concrètes et qu'on veut vraiment travailler au Women Economic Empowerment. Alors je remercie tout le monde pour votre aide financière et morale. Et ensemble, nous sommes une force et on va vraiment faire cette conférence a great job, great outcomes. Merci beaucoup. Merci Aline. One of the important objectives of this international conference is to ensure resilience of women entrepreneurs across the world. In this perspective, implementing circular economy in our respective companies is not only important, but essential. Let's now hear more about the panels that have been put forward in the context of the Amfce-fcem International Conference, namely Sustainability as the Way Forward. Lilka Kateri, Director of KIP Center for Leadership, will be leading this panel. Over to you, Lilka. Merci pour cette opportunité. Vu comment la salle compte aujourd'hui, je pense que c'est un sujet extrêmement important, both locally and internationally. Donc, on est tous concernés par les enjeux du réchauffement climatique, qu'il s'agisse de la pollution, de la gestion des déchets, de la consommation, et aussi de nouveaux business models que l'on voit se développer, que ce soit nationalement ou internationalement, fait que finalement, cette notion de sustainability, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous au quotidien, aussi bien dans les cercles publics que dans les cercles de la communauté des affaires. Donc cette session du 26 mai va permettre à notre audience d'entrepreneurs locales, surtout internationales, de créer de meilleures synergies, mais aussi pour ceux qui ne sont pas dans ce domaine et qui s'y intéressent, de se familiariser sur la nécessité de revoir ses ressources pour faire cette transition climatique un succès. Et aussi, c'est aussi une opportunité d'affaires pour les femmes entrepreneuses, parce que l'on veuille ou non, et c'est vraiment recherche à l'appui, on le voit, les femmes entrepreneuses ne voient pas l'entrepreneuriat de la même façon. Il y a cette notion du purpose qui est très important
Et c'est cette même notion of doing good qu'ils amènent dans le business aussi bien qu'à la maison. Donc nous, par ce panel, on veut sensibiliser les femmes qui sont peut-être pas dans ce domaine aussi, à revoir leur business model pour aller beaucoup plus vers l'économie circulaire et aussi encourager des projets à impact social et bien sûr à terme jouer un plus grand leadership rôle au niveau aussi bien national qu'international. Donc moi je m'occupe du premier panel qui est le panel Business Case for Sustainability. C'est une forme de mise en bouche, une approche un peu plus holistique, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on mobilise les différents acteurs de l'écosystème, que ce soit les institutions publiques, les grands partenaires financiers, la business community, pour qu'on puisse arriver à définir une stratégie cohérente et aussi donner un peu un nouveau souffle innovant à ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, pour ce panel, nous avons le plaisir d'accueillir des institutions actives dans ce domaine, la MCB et Business Mauritius, mais aussi des rôles modèles féminins qui se sont engagés sur cette voie de durabilité. Donc, nous en avons choisi pour le moment 2, c'est Just Naturals et Good. Merci. Donc, à toi, Charlotte. Thank you, Rika. Another important sub-theme within the circular economy discourse is reduction, recycling, and reutilization of waste to optimize on revenue generation. To elaborate on this panel, let's listen to Shabnam Ismail from the Carnegie Mauritius. Merci Trinidad, merci Milka d'avoir introduit le sujet. Je crois que c'est un sujet qui nous tient tous à cœur aujourd'hui. On est tous, autant que nous sommes, en train de réaliser l'importance non seulement de faire du business, oui, mais de le faire d'une manière un petit peu plus sustainable, yes, mais un petit peu plus humaine, je dirais. It's not just about profit, it's not just about that, it's also about préserver la planète, etc. Et c'est ce que tu disais, les femmes ont cette approche un petit peu différente. Maybe c'est parce qu'on est plus des nurturers, although a lot of people in general are aware of it. Alors, l'idée c'est qu'effectivement, quand il s'agit de small businesses, on a quand même besoin de survivre. Et ce n'est pas toujours évident de survivre en faisant attention à comment est-ce que l'on va s'y prendre pour recycler, etc. Parce qu'on n'a pas le know-how ou parce qu'on n'a pas l'expertise autour de ça. Donc, si l'on prend le sujet à niveau global, the awareness is there. We all aware que environment is something we cannot do without. We need to, et on le voit, c'est une nuance mondiale. Maintenant, the next thing here is to really realize that recycling is actually an economic system. Ce n'est pas juste pour sauver la planète, oui, c'est le besoin ultime et primaire, mais au-delà de ça, it's a revenue generating business. So we can make money out of recycling. The thing is, we need to maybe understand the gist of it, how to recycle, how to go about the ins and outs of the whole recycle myth. That's why we call it a myth, because it looks like so mysterious and everybody does it, but nobody really does it. So until it's implemented at a national level, we literally need to do it ourselves. Honestly, studies have proven over the world that until government puts into place policy, so policymakers change the ecosystem, the people who are the most inclined to be able to lead the change here are the large corporations and the small businesses. So we leave the large corporations who have already started the work help us, as small businesses, to understand what is recycling, how we can go about. Et là, c'est vrai que l'idée, c'est de se dire, d'accord, d'abord, c'est quoi le recycling? Comment est-ce que je peux l'apporter dans mon entreprise au quotidien? Peut-être comprendre déjà my operation stream.
so that I can understand this is where I generate waste. And by the way, it is said that 70% of the waste that is being generated in a business is recyclable. 75%. C'est énorme. Ouais. Sauf qu'on ne sait pas comment. On n'a même pas idée. So this is the purpose of that panel that we will be holding in the afternoon on the 26th of May, whereby we will have few invitees, few panelists that will bring us some kind of light through their expertise and experience. Namely, people that will be participating will have His Excellency Vincent Degers, Ambassador for European Union. We will also have Mr. Mayen Goruchan, Senior Lecturer at the University of Mauritius, and Stephanie Bullock, founder of La Déchetec. So it's literally to sit together, uncover the myth, and find hands-on solutions that we can go back literally to our businesses and implement. Wow. Thank you. No? Let us now hear from the FCM World President, Mrs. Marie-Christine Ogli, French Order of Merit. Alors, on a un rôle de lobbying auprès des institutions internationales, que ce soit les Nations Unies, que ce soit le Parlement européen à Strasbourg, mais également auprès des gouvernements, des ministères de l'économie, et puis auprès de toutes les institutions d'employeurs donc dans les différents pays, que ce soit employeurs hommes ou femmes. On fait aussi du lobbying auprès d'eux pour la promotion des femmes chefs d'entreprise dans le monde économique. La deuxième action, c'est bien entendu de permettre aux femmes chefs d'entreprise de développer leur activité, en clair, de faire du business. Et puis d'accompagner également les femmes chefs d'entreprise pour développer leur structure, mais pas uniquement sur le plan du chiffre d'affaires, mais sur le développement personnel également. C'est pour ça que nous faisons du mentorat, comme le programme qui se déroule en ce moment même avec l'île Maurice. Alors, c'est le Comité mondial des présidentes d'associations nationales, puisque FCEM regroupe une centaine de pays membres. Donc, les présidentes des associations de ces pays se retrouvent 2 fois par an, une fois pour uniquement un comité et une fois pour un comité congrès. Alors, la différence est très légère quand même, puisque au niveau du comité, on a en général une journée de conférence qui suit le comité et qui pourrait être assimilé à un mini-congrès. Et l'île Maurice a été retenue par le programme qui était proposé. Ça devait avoir lieu en 2020, puis en 2021. Et finalement, on est vraiment très contente parce qu'on va pouvoir le faire en 2022. Les dates sont bloquées. Nous sommes toutes prêtes à être parmi vous là d'ici un mois. Alors, l'île Maurice, c'est vraiment je dirais le lien entre l'Afrique et l'Asie. Donc, au niveau des affaires, au niveau des relations commerciales internationales, c'est vraiment le lien entre les deux. Mais également un pays où on parle français, anglais, qui sont 2 de nos langues principales, puisque nous avons 3 langues au niveau de FCEM, la 3e étant l'espagnol. Et nous avions eu déjà un comité il y a une petite, un peu moins de 10 ans, et ça avait été extrêmement bien organisé. On en garde tout un excellent souvenir. Donc, quand l'île Maurice s'est proposée, on a dit oui immédiatement. C'est un rôle majeur, d'une part parce que l'entrepreneuriat féminin, c'est bien souvent permettre à des femmes de créer leur propre emploi. Donc déjà, si on réussit cela, c'est déjà une chose importante. C'est aussi pour certains pays sortir les femmes de l'informel pour les faire venir dans l'activité, je dirais, officielle. Et puis, au niveau de la relance économique, les femmes sont très axées sur des sujets qui sont les sujets de demain,
qui sont le développement durable, qui sont l'économie circulaire, le women empowerment, l'égalité, le gender equality. Donc, on est vraiment sur toutes les thématiques qui feront que le monde de demain ne sera plus le monde que l'on a connu avant le Covid. Alors, avant tout, nous sommes des chefs d'entreprise et une des actions de FCEM, c'est bien sûr les opportunités de business, donc c'est dans les deux sens. Là, je dirais le monde économique de l'île Maurice, l'environnement business, va pouvoir rencontrer des femmes qui viennent des différents continents et qui ont des activités, et pas toujours dans les domaines dans lesquels on le pense, parce qu'on pense que les femmes sont dans la communication, sont dans la mode, mais les femmes sont aussi dans le bâtiment, dans l'industrie. Nous avons tous les secteurs d'activité et ce sont des opportunités aussi pour le monde des affaires de l'île Maurice. The FCEM International Conference is today taking a proportion that we ourselves would not have imagined. And this would never have been possible without our sponsors. And I start with MCB, who has been supporting us for the past few years on our Business Without Borders program, and now additional for the FCEM conference. Thank you, MCB. I would like to invite Mr. Alekulen, Business Banking Manager, to address a few words. Ms. Amino, FCEM Commissioner of the Indian Ocean Region, Mrs. Rima Ramsaran, President of the Amfce, representatives of the EDB, Rogers and community groups, members of the press, all protocols observed, ladies and gentlemen. On behalf of MCB, I'm delighted to be here today to address you about this exciting opportunity which beckons for Mauritius and female entrepreneurs to the holding of the FCEM World Summit next month. Our positioning as platinum sponsor for this forthcoming event was a natural, as leaves to a tree, as during the last 2 years, MCB has worked closely with AMFC by supporting its Business Without Borders program, as we value the essential and pivotal role played by women in Mauritius and around the world, both socially and economically. Right from the start, we were convinced by the fact that AMFC's endeavors will contribute to a dynamic and sustainable local economy through women entrepreneurship. Through business and success beyond numbers, which is MCB's pledge to sustainable development, we firmly believe, on the one hand, in offer equal opportunities for Mauritian entrepreneurs and to encourage women in their passion for entrepreneurship and innovation. We truly believe in the abundance of talents among our women entrepreneurs. Less than a year ago, MCB published its pledge for the gender equality as part of its Success Beyond Numbers strategy. We are also a proud signatory of the Gender Diversity Charter of the Africa CEO Forum, Women Working for Change. We have also set up a comprehensive action plan following an assessment carried out with the Agence Française de Développement, the AFD. MCB's main objectives of its action plan is to achieve by 2026 a target of 40% of female representation within its middle and senior management. We have also increased maternity and paternity leaves for our staff, as we consider that it's not the sole responsibility of women to devote time to newly born children. We firmly believe in the potential of our female entrepreneurs. That's why we go further than taking pledges. For example, we encourage them through our products and services to turn to digital banking in order to increase their efficiency, thus having more time for creativity and diversification strategies. We are also staunch supporters of mentoring programs, such as AMFC's Business Without Borders, as we are confident of the positive results that can be derived from women mentoring other women. Through our gender equality commitments, we also ensure that our support to local entrepreneurs is conveyed in complete transparency and without any bias. Our female account managers
are also heavily involved in the management of companies' accounts. I'm convinced that the FCEM World Committee will have plenty of fruitful discussions next month, and we are glad to be part of this exciting adventure. I thank you for your attention. Thank you, Mr. Coulet. It is important to emphasize that through this conference, AMFC is now initiating collaborations with other key private sector partners. The Rogers Group, as a reference in sustainable tourism, is teaming up with us to give an additional boost to the event. They are represented today by the Chief Strategy and Sustainability Executive, Mr. Mehul Bhatt, and the second gentleman supporting us today, woman here. So please welcome. Thank you so much, AMFC leadership, members of the press, my colleagues and friends, all protocols observed. Thank you so much for listening to us today. I was just reading this particular quote over here, and you just realize it's so powerful. It says, alone we are invisible, together we are invincible. And I think that's something that this team has just shown us today. By bringing the FCEM World Congress over here, you've displayed that a small nation like Mauritius, a small group of committed individuals like yourself, are able to make a global difference. Let me just go back a few months. When AMFCE came to us a couple of months back, asking how we could support this initiative, we were extremely delighted. Rogers Group, for a very long time, has been quite involved in circular economy initiatives, in inclusive development initiatives, and also creating vibrant communities. And there is no better place in Mauritius where we can display all of this like in Belong. So one of the first things that we also requested is, can we do something in Belong, where we're trying to put all of these things together. And I must thank AMFCE leadership for actually working closely with us on making sure that we were able to bring a lot of their activities into Belong. So thank you so much for that. Rogers Group has for a very long time tried to make sustainability sustainable. One of my colleagues just mentioned that it is not okay for us to continue on initiatives which do well for the profits but not for the planet, and for the planet but not for the people. All the three things have to go together. Planet, people, and prosperity must go together. If any one of them does not happen, it is not sustainable. And that's exactly the journey that we are on today. Over the last many years, we've supported many initiatives, many businesses in Belong. Some of them are run by women, and we actually want more and more businesses to be run by women. Because when we make women empowered, it actually ensures that the overall community, overall family is empowered. We talked about ecotourism. So we're focusing on quite a few ventures, but one of the most important ones is ecotourism. Now, what do we mean by that? On the 1st of October 2021, we launched a new program called Now for Tomorrow. I would urge you to have a look at that. We've made many commitments. One of the commitments that we've made is 75% of the goods that are used in the hotels will come from and in around Indian Ocean islands, including Mauritius, and that will happen by the end of this year. Now, this is a very, very significant commitment. We've committed that 75% of the energy in the hotels that we have in Belong by end of 2025 will come from more renewable sources. And we don't have all the solutions. So entrepreneurship, and especially women entrepreneurship, is one of the biggest ways to get there. So we thank you for supporting us. We are very happy, very privileged, and very excited to support you in this journey. And we hope this partnership will last for many more years to come. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Mehul. Last but not least, the Karenji Group, which has wholeheartedly been supporting us throughout, not only in terms of cash sponsorship, but also in terms of structural support in relation to IT and IT connections at different venues. Let's welcome Mrs. Manisha Parimanam, Chief Human Resource Officer, for a few words. The leadership of AFC, members of the press, all protocols observed. We're very happy and proud to be associated with AFC for the organization of
this international event. Happy and proud because I think the theme resonates with what the group is and stands for. And I believe it's around 3 key themes. For the last 130 years, Toronto has been known for its entrepreneurship fair. It's been very much known as creating, investing, and coming up with new businesses. And the last initiative that we've launched last year is setting up of Trampoline, which is a non-for-profit organization, but promoting social entrepreneurship. And I must say, we launched it last year. And among the first cohort, which we are currently sponsoring, we have 2 women entrepreneurship, total women entrepreneurs, and in fact, both of them are actually working on and promoting sustainable initiatives. One being eco-hustle, and the other one being, what's the name? But both of them are actually working towards more sustainable initiatives. I would say the second theme is really around us promoting diversity and inclusion. For the last 5 years, we've actually got a policy which is very program board in terms of promoting diversity and inclusion across the group. And what I mean by diversity and promotion is not just about inclusion, it's not just about encouraging the number of women more in terms of the group, but fostering more of an inclusive culture where we sort of, when we recruit from the outset, what is the competency that we want to bring in the group? It's not necessarily gender-based, but bring in competencies and behavioral competencies that will promote us as a group as being very much seen as being inclusive. And when it comes to women's sort of development and promoting women towards more leadership role, over the last 3 years, we've been trying to, I would say, successfully trying to create the right ecosystem within the group, where we would be looking at increasing the numbers in senior women in senior leadership roles. And 2 key initiatives that we've been working and we're still working on is, senior leadership development. We've been partnering with KIP for the last 2 years, but working with Ted Carnegie with the MIUD on the Women Leadership Academy. We've been having probably 6 of our senior leadership people participating in these senior development programs. And the second one has been around, creating providing the flexible working practices where women can actually spend more time at work, but also spending more time with the family. And I think COVID has actually shown us that, in fact, we don't need to be in office to be able to work. And I must say that that has really got the group to think about how we encourage women, it's not just women, but actually all our key resources or employees to be working from home. And that, in fact, help us in terms of managing sustainability. I mean, less carbon emissions, so we need to travel back to the business, right? So basically, it's addressing 2 key issues, which is promoting diversity and inclusion and actually key sustainability. And coming back to the sustainability, I think since 2015, we've worked on a sustainability charter, and that's very clear on our website. Since 2015, we've been looking at investing a lot in sustainable initiatives. Our 4 key focus areas has been really around addressing climate change. We recently launched what we call our carbon footprint assessment, and Untitled has been one of the pilot projects we've been doing, and we intend to do that in terms of assessing the carbon footprint and eventually coming up with our mitigating action plan where we would reduce the carbon emissions to the group. The second strategic driver around sustainability is protection and preservation of both the marine and terrestrial environment, and we've been partnering with Mauritius Wildlife Foundation, Reef Compensation, around a number of key initiatives in terms of preserving our biodiversity. And the third has been around, which links back to the theme of the event, is around circular economy and e-waste management. Internally, we've been driving recycling. We talk about the 4 Rs, right? When we talk about waste management, be it paper, be it plastic, we've been having so many initiatives around that. And the latest one, which we've been working with, is as part of the Teco cluster, we're very much into e-waste, right? So Amfce-fcem has launched since 2019 the e-waste collection program. I think we've been collecting around 7 tons of e-waste, which we collect from our different outlets, and we get them to go for recycling.
So these are a few of what we've been doing around sustainability and why we're very proud, and we do thank you for talking to us and being one of your sponsors with this evening. And I do wish you all the best, and I hope there's a lot of exchanges and leveraging of the best practices internationally where we can be brought to the communities. Thank you and all the best. Thank you. Après toutes les difficultés que nous avons eues par rapport au Covid. Donc, il faut reconnaître que même au niveau de heure, de prendre le challenge a été vraiment énorme. Et nous sommes aussi quelque part un peu tristes parce que certains pays n'arrivent pas à nous rejoindre, étant donné que les vols ne sont pas aussi accessibles et le nombre d'heures de vol est quand même assez conséquent de certains pays d'Asie, de Chine, Taïwan, etc. Mais nous avons essayé au maximum d'être à la hauteur du challenge qui nous a été présenté. Et on est content, vraiment content et fiers de représenter Amfce-fcem pour la 3e fois à Maurice. Quel impact sera, peut-être une question à l'élément, quel impact ce sera sur la région? Je veux dire, la région, c'est les îles de l'océan Indien, cette conférence. Enfin, je réponds à ton première question. Nous sommes très fiers parce que c'est double travail. Déjà, organiser un congrès, c'est un travail. Et maintenant, surmonter les protocoles du Covid, c'est une autre angoisse. Aller demander à l'administration, au gouvernement, tous les clearances, ça c'est encore un autre hurdle, c'est comme s'il y a plein de haies. Mais ça ne nous a pas fait peur parce que nous vivons, we walk for our motor. Comme we walk with our motor, en même nous, parce que nous sommes tous bénévoles, en dehors de nos entreprises, nous le faisons bénévolement. Donc, c'est vraiment, je crois qu'il faut dire, les filles, que nous avons besoin d'un bon week-end. Et là, on cherche notre sponsor de Rogers. Après le travail, il faudrait un bon week-end pour vraiment nous ressourcer. Hein? Alors, ça, c'est vraiment au niveau technique et pratique. Mais vous savez, quand on est allé voir le gouvernement pour dire on veut faire ce congrès, on nous a dit, oui, nous, il y a le Covid, mais comment tu vas faire ça? Je dis, mais si on ne le fait pas, vous autres, il y aura un autre pays qui va le faire. L'année dernière, on a refusé de faire en 2021, en novembre, Istanbul a bien fait le congrès. Je dis, si on ne le fait pas en 2022, en mai, eh bien, tant pis. Il y aura un autre pays qui va le faire. So, or you're in or you're out. Donc, nous avons vraiment relevé. Mais ça, c'est vraiment, je répète encore, c'est grâce à nos partenaires. Parce que sans partenaire, ce serait vraiment un cauchemar. Pourquoi nous, déjà on a notre business à aller surmonter le Covid, pourquoi on va aller chercher encore d'autres cauchemars? Non, moi je crois et je remercie encore et je redis à tout le monde que c'est grâce à cette synergie, à ce partenariat. Maintenant le outcome. On parle toujours dans tous les dialogues, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je suis dans l'entreprise, ça fait 20 ans qu'on parle de regional, océan Indien, etc. Monsieur Jean-Paul de Lestrac voulait faire son propre avion, voulait faire son propre transport régional. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait son passage à la Séoul, il est parti, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion régional. D'accord? Je crois, il faut toujours espérer, il faut toujours avoir de l'espoir. Alors, quelque part, peut-être qu'il a contribué à une réflexion. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Peut-être qu'avec le digital, on va pouvoir repenser notre entreprise différemment. Alors, je crois que ça nous donne l'occasion de consolider notre, l'économie régionale qui est l'océan Indien qui nous intéresse davantage en premier lieu. Et deuxièmement, cet événement nous a pu rapprocher de l'Afrique, parce que étant maintenant un chapter et représentant au niveau du commissaire Maurice, on est dedans, on a le pied. Et là, réunissant l'international, je crois que nous sommes en train de mettre toutes les cartes de notre côté. Voilà, et je crois que c'est à nous, c'est aux femmes entrepreneurs de vraiment profiter de toute cette énergie, toutes ces opportunités d'affaires pour que chacun puisse rajouter. Et c'est cette masse critique qu'on a besoin. Aujourd'hui, pourquoi le digital? On voit que ce monde numérique, en même temps, il peut venir bridge a lot of cost of doing business, d'après moi. Hein? Parce qu'on va dire, ok,
Hier, peut-être une petite entreprise pour aller chercher une boutique, il faut payer 4 mois de loyer, il faut aller payer des rentals, je ne sais pas combien, etc. It costs money to do this. Et peut-être maintenant, aujourd'hui, avec le digital, eh ben, une présence digitale, doing business differently, peut-être elle peut se dire, eh ben, j'ai pas besoin d'avoir des millions pour essayer de faire ça. J'ai mon idée, j'y vais, j'ai une présence digitale, je suis dynamique et je peux le faire. Et je crois que c'est ça qu'on a besoin de démontrer que it is bridging the gap. Moi, c'est ce que je crois sincèrement. Hein. Maintenant, il faudrait qu'on travaille pour que ça soit une réalité. Et ça demande l'énergie et la conviction de toutes ces femmes entrepreneurs que nous ambitionnons et que nous encourageons à se joindre à nous pour faire ça une réalité. J'espère que j'ai répondu. Juste deux mots pour rebondir sur ce que Aline a dit. Nous mettons en phase énormément durant le congrès international sur la partie collaboration business to business et surtout possibilité d'ouverture de marché sur la région comme web et sur le monde, c'est-à-dire Amfce-fcem. Il faut reconnaître qu'à Maurice, pour nous les femmes entrepreneurs, le marché est extrêmement petit. Nous commençons à avoir une resurgence de beaucoup d'entrepreneurs depuis justement la pandémie. Et il nous faut trouver de la place pour pouvoir donner à toutes celles qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, à pouvoir se faire voir, se faire connaître et pouvoir gagner leur vie. Donc une des opportunités, c'est à travers des trade openings, ouverture de marché sur la région et sur l'international. Et je crois que ce congrès sera l'opportunité pour les femmes chefs d'entreprise mauriciennes d'avoir le frottement qu'il faut pour commencer à considérer aller international, de commencer à développer leurs produits pour qu'ils soient appropriés, pas seulement pour le marché local, mais aussi pour le marché régional et international, et ainsi pouvoir rebondir encore plus fort avec des possibilités de partenariat avec les femmes entrepreneurs du monde. Et notre partenaire pour ce trade fair, ce journée Digital Marketplace, n'est autre que EDP. Donc, il nous donne aussi un signal très fort qu'il y a un engagement de réussite, de faire ça une réalité.